హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ ఈసీ బ్రాంచ్లో త్రిబుల్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి, ఎలా రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి అనే కంప్లీట్ టిప్స్ మొత్తం చెప్తాను. ఇంకా మనకు తెలియని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అటెండ్ చేయాలి, 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 1 డేలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే కంప్లీట్ ప్లాన్ మొత్తం మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను. సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ట్రిపుల్లో మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే డీసీ సర్క్యూట్స్, ఓమ్స్ లా, కిర్చాఫ్స్ లాస్, ఏసీ ఫండమెంటల్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, మోటార్స్, జనరేటర్స్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ట్రిపుల్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తే సేమ్ టాపిక్స్ నుంచి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ర్యాండమ్గా చదవడం కాకుండా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి. మెయిన్గా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి చాలామందికి తెలియని పాయింట్ ఇది. ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా మార్క్స్ తగ్గుతాయి. సో ఆన్సర్ ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ క్లియర్గా రాయండి, తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆర్ ఫార్ములా రాయండి, తర్వాత బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నీట్గా డ్రా చేయండి, దాని తర్వాత వర్కింగ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే అడుగుతారో అది రాయండి. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి 10 to 15 పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. సో ఇలా రాయడం వల్ల పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, మీకు ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ వస్తాయి. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి, ఏవి ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చాలామంది టెన్షన్ పడుతుంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి అడ్వాంటేజెస్, అప్లికేషన్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, డెఫినేషన్స్, యూజెస్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు ఖచ్చితంగా 4 to 5 క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ డైనమికల్లీ అండ్ స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఫస్ట్ లెసన్లో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. డిఫైన్ ది టర్మ్స్ అబ్సల్యూట్ పర్మిబిలిటీ అండ్ రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ. స్టేట్ Faraday's law of electromagnetic induction. Define the terms absolute permittivity and relative permittivity. State expression for equivalent capacitance of capacitors connected in series and solve simple problems. State expression for equivalent capacitance of capacitors connected in parallel and solve problems. Second chapter important essay questions. Explain the terms ideal voltage source and ideal current source. Explain current division rule for a 2-branch parallel resistive network. Explain Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Second chapter short questions. State Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. State Ohm's law and its limitations. Distinguish active and passive elements. Third chapter important essay questions. Explain construction and working of an auto transformer. Explain the losses in a transformer. Explain the working principle of a transformer. Third chapter important short questions. Define efficiency and regulation of a transformer. State voltage transformation ratio. Give reasons for using laminations in transformer core. Fourth chapter important essay questions. Explain construction and working of an auto transformer. Explain the losses in a transformer. Explain the working principle of transformer. Fourth chapter important short questions. Define efficiency and regulation of a transformer. State voltage transformation ratio. Give reasons for using laminations in transformer core. Fifth chapter important essay questions. Explain the principle of operation of DC motor. Explain the principle of operation of single phase inductor motor. Explain the principle of operation of stepper motor. Fifth chapter important short questions. Significance of back EMF. Need of starter. List specifications of DC motor. Sixth chapter important essay questions. Explain the working of ramp type digital voltmeter with block diagram. Explain the working of function generator with block diagram. Sixth chapter important short questions. List advantages of digital instruments over analog instruments. List characteristics of ideal voltmeter and ideal ammeter. Seventh chapter important essay questions. Explain the construction and working of lithium ion battery. Explain the construction and working of sealed lead acid battery. Seventh chapter important short questions. Define terms cell and battery. List the applications of lithium ion batteries. My dear brothers and sisters, all the best for exam.